Thank you for joining us here today for this important and festive celebration. It is with great honor and privilege that we gather here today at the Ontario Legislature to celebrate Thai Pongal and Tamil Heritage Month together as a community. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய தினம் நாங்கள் ஒன்டாரியோ லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல எம்பிபி விஜய் தணிகாசலம் அவர்களின் முன்னினைவில் நாங்கள் இன்றைய தினம் தைப்பொங்கல் மற்றும் தமிழ் மரபு திங்கள் விழாவை கொண்டாட இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். இத்தருணத்தில் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்பதில் நாம் பெருமிதம் அடைகிறேன். In 2014, Ontario proclaimed January as Tamil Heritage Month, with the support and ongoing efforts of Minister Todd Smith, who introduced the bill 5 times before it had been passed. This year will be 10 years since January has been recognized as Tamil Heritage Month in Ontario. This month-long celebration is to honor and acknowledge the remarkable accomplishments of our community and to celebrate our cultural heritage and traditions. Tamil Heritage Month is celebrated in the same month as Thai Pongal, a prominent Tamil festival celebrated by our community. This festival is one of the oldest festivals celebrated by Tamil people, where we give thanks to the bountiful harvest, the sun, and animals. பன்னெடுங்காலமாக தமிழர்கள் கொண்டாடி வரும் தைப்பொங்கல் அமைய பெற்ற இந்த மாதமே தை மாதம். இந்த மாதத்தையே நாம் ஒன்டாரியோ மாதத்தில் தமிழர் மரபு திங்களாக கொண்டாடி வருகிறோம். இவ்வாண்டு 10 ஆண்டு நிறைவை அடைகிறோம். அதற்காக பாடுபட்டு எங்களுக்கு உதவி செய்த அமைச்சர் டாட் ஸ்மித் அவர்களுக்கு எமது நன்றிகளையும் இத்தருணத்தை கூறிக்கொண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்லலாம். முதலாவது நிகழ்வாக மங்கள விளக்கேற்றல் இடம்பெற இருக்கிறது. To start off our evening, we will be having a special lamp lighting ceremony. I would like to invite our MPPs, minister, and members of our community to join us on stage. I will now kindly ask MPP Don Gallagher Murphy, Minister Raymond Cho, Mohan Uncle, Kamal Uncle, Logan Uncle, Darshi Akka, Basandi Amma, Sundareshwari, and Narajana to come to the front. Sorry. And Varandanana. I will repeat the names as well, but I'm just calling on Mohan Uncle. Yeah, to the front of the room. Minister Raymond Cho, Mohan Uncle, Kamal Uncle, Logan Anna, Darshi Akka, Basandi Amma, Sundareshwari, Narajana, we would also like to call MPP Ars Babikian.
contribution, and I'm going to share my personal secret. By playing this year, I will start writing my memoir, and my memoir will start with Udayan. And I will mention what a great work Tamil community doing. Okay, I'm sure that we have other MPP they like to say, so I will stop here. And we have a great cultural event today, and I'm so happy. It's happening right here in Queen's Park. Thank you. No, Thank you. I'm so honored to be here. Welcome all to Queen's Park. I'd like to give a special thank you to MPP Tanagatsalam. Did I do it? Okay, great. And I was so honored when I saw the invitation. It only took 2 seconds to say, yes, I want to be there. And I have to say, your culture brings such love and warmth, and the way you ladies look this evening, it is just, you're beautiful. So I thank you for that love, the warmth, the laughter, and the beauty that you bring to Queen's Park and to our community here in Ontario. And to the gentlemen, you look very handsome. So thank you for coming, and I really look forward to seeing the young ladies do their dance this evening. Thank you so much, and happy Type Uncle. Good evening, Vanakkam. We cannot discriminate, right? So, the ladies look beautiful also. It is a great pleasure to be here. Thank you very much, Vijay, for organizing this event. And when Vijay informed me, I said, sure, I will come. Today is my older niece's birthday, and at home they are celebrating birthday. I said, I have to apologize, guys, but I have another important event to attend in Queen's Park. Many people, they consider me honorary Tamil, because I attend so many events with the Tamil community. It's not only attending the events, but it is the common bond we share as an Armenian, and as a Tamil community. Because we have a common history of persecution, genocide, and try to eliminate us from the face of the world. So that's why, even before I get elected, I worked with the Tamil community, different Tamil organizations, on so many different events, the disappeared marchers, etc. So it is important that we preserve our history. We preserve our roots, and it gives me delight to see so many young people like the ones sitting here and the ones who performed earlier today, that these kids are entrenched in their roots. They are proud of their roots because they don't have anything to be ashamed of. You should be proud of your roots, because by being proud of your roots, you become a proud Canadians also, because you're bringing the best of your culture to the Canadians and making a new culture for Canadians. And that is the multiculturalism concept. So it is something that we all of us share as minorities, diverse groups. When we come to Canada, we try to, I think the mic is not working, but anyway, my voice is loud enough that you can hear me. So we can be proud of who we are, and we look forward to the future years, months, days, years, so that we can further advance our contribution to the Canadian civil society. So thank you very much for all of you for coming and giving us this opportunity to celebrate the Tamil heritage with you. Nandi.
just want to take a quick moment to thank MPP Don Galamurthy, MPP Harris Babikian, and Minister Raymond Cho. When I first got elected and got into Queen's Park, Minister Raymond Cho actually took me to his hands and mentored me. So I want to take this opportunity in front of the Tamil community and thank Minister Raymond Cho for his leadership and his mentorship, and he actually gives me a lot of advice as a friend as well. So thanks for his friendship as well, Minister Raymond Cho, and we look up to your service towards Scarborough community and overall in the Ontario community, especially in Scarborough for over 30 years. So your experience definitely speaks for itself, and thank you so much for your friendship with the Tamil community as well. So thank you so much. Also, thank you, Minister Raymond Cho, MPP Don Gallagher Murphy, and MPP RSP Bibigian for taking the time to join us in celebrating Thai Pongal and Tamil Heritage Month. Our next performance is a truly exciting one. Dance is a beautiful expression of culture in the Tamil community that tells vivid stories through movement that can be passed down through generations. தமிழர்களின் அடையாளங்களில் முதன்மையானது நமது தாய்மொழியான செம்மொழி தமிழ். தமிழ் மொழியை வாழ்த்தும் விதமாக ஒரு நடன நிகழ்ச்சியை வழங்க வருகிறார்கள். I'm proud to announce the talented dance group who beautifully embodies this art form in every graceful movement. Please welcome the students of Karthika Parthiban of Abhinay Shestra Fine Arts. Whenever you guys are ready, I can give a thumbs up. You guys ready? ஒன்றே குலம்
Thank you to the students of Albany Shakespeare Fine Arts for your wonderful performance. Your Met-friendly dance showcased the beauty of Tamil culture, and thank you for the teachers as well. I would now like to introduce the National Council of Canadian Tamils. NCCT is registered as a not-for-profit organization federally in Canada. Tamil Canadians took a historic stride on June 20th, 2010 by pioneering and electing a nationwide organization. NCCT was created by Tamil Canadians at grassroots levels, dedicated to raising awareness of the important issues facing Tamil people and Canadians. The NCCT has thus built a working system in order to tackle the various issues that affect the Tamil community in Canada while constantly raising awareness of the issues of Tamil people in Sri Lanka. I would now like to call upon Ruksha Sivanathan to say a few words. Thank you, Vaishnavi, and thank you, Darshika. Good evening, everyone. My name is Ruksha, as mentioned, and I'd like to firstly and foremost thank Vijay and his stellar team that has worked tirelessly to organize today's Thai Pongal and Tamil Heritage Month celebrations at Queen's Park, and also providing me with the opportunity to attend the celebration today and speak to you all on behalf of the National Council of Canadian Tamils. It's my first time at Queen's Park, so I'm delighted, and it's my honor to be here with you all today. As you are all aware, the strength of Ontario comes from its truly diverse populations and its tremendous contributions of millions of Ontarians. Within Canada, Ontario is home to one of the largest Tamil diasporas in the entire world. And January is an important month, as you all know, for Tamils across the world. 10 years ago, exactly in 2014, the Tamil Heritage Month Act proclaimed every January as Tamil Heritage Month in the province of Ontario. This was then followed by the House of Commons in Canada in 2016, passing a motion to recognize every January as Tamil Heritage Month. Today, numerous cities as well across the country have also recognized January as Tamil Heritage Month. Tamil Heritage Month and Thai Pongal is a time where Tamils across the world celebrate nature's abundance and blessings given to all of us in the form of food, health, and life in general. The celebration promotes the values of sharing, generosity, and goodwill through the exchange of gifts and wishes. And just to speak a little bit about the Tamil language, it is known in terms of archaeological evidence that it is the Tamil civilization is over 5,000 years old, classified as a classical language based on its antiquity and richness and varied ancient text. So it is an occasion today to really recognize and celebrate the many achievements and contributions of Tamil Canadians to Canada, and an occasion to acknowledge and enjoy the narratives and wisdom of the Tamil culture and heritage, and also draw inspiration from the strength and resiliency of our Tamil community, whose stories of courage in the face of adversity continue to inspire us even today. As someone who was born to parents who immigrated and fled a genocide to Ontario, coming from the island of Sri Lanka, and raised in the diverse province of Ontario, being born here, I would like to wholeheartedly thank the government of Ontario for being a leader in truly providing myself and Tamil people in Ontario and across Canada an opportunity to preserve my identity, celebrate the invaluable contributions of Tamils, and be here today and really support the enriching of our social, cultural, and economic and political fabric for not only today, but many generations to come. Whether it be in the fields of healthcare,
infrastructure, transportation. There is something new that is always progressing in our province, and we witness this every day as a Tamil community. And we thank our Honorable Premier, Doug Ford, and our Honorable Ministers and members of Provincial Parliament for their focused and passionate leadership, swift actions, and unwavering commitment to all Ontarians. There are many other topics that I can speak about, such as the education, recreation, child care, senior care across the province of Ontario that has been championed. But I'd like to take the opportunity to highlight a few initiatives that are very close to the hearts of the Tamil community. I'd like to start off with the Tamil Community Center, securing over millions of dollars from the province of Ontario to build the first ever Tamil Community Center in Canada. Not only Canada, in the diaspora, truly means so much to the Tamil community. And for close to a decade, the Tamil community has been taking steps towards the creation of a community center to address the gaps in services that are available to them. So the funding provided by the province and its continued support will allow the efforts of our Tamil community to culminate in this project, to streamline services to the community and neighborhoods they inhabit, while also incorporating the needs of the surrounding communities. Along with the Tamil Community Center, the passing of Tamil Genocide Education Week Act was a historic moment, not only for Tamil people in Ontario, but for Tamil people all around the world. We cannot put into words how the passing of this act has made the Tamil people feel. Many of you here today have heard numerous stories from families that have endured years of unspeakable trauma and pain, all that are taking here today many forms of education and advocacy to take it to the next generation and the generation after, to remember our history. Even though someone like myself did not directly experience the genocide, I was able to experience the pain as I spent more time on the streets than in school in May 2009. So, really, Ontario being the home to a large Tamil diaspora, it's so very important for us not only to be able to live peacefully, but we are very grateful to not only live and build a home, but also preserve our identity and thrive. So thank you once again to the province of Ontario. And before I end off today, I'd also like to mention, very eloquently put before I started, about the National Council of Canadian Tamils and their advocacy efforts, which continue from 2010 as a not-for-profit organization. And NCCT as an organization from a grassroots level has engaged the community in working with all three levels of government in Canada and also in other diasporas in getting justice and accountability, whether it's international recognition or international accountability or a permanent political solution for the Tamil people, and that work will progress, and we hope to have your continued support. I'd like to now just come back to today's special evening to celebrate the Tamil community, and I'd like to wish you all a very happy Tamil Heritage Month and Thai Pongal. Although January is a very special month for us, it's also one of the coldest months of the year, so I do want to thank you all for taking the time out of your busy schedules. It's so heartwarming to see such a full house here today. So I hope to have all your future support in all endeavors, not just for me, but I think the entire Tamil community and for NCCT as an organization. And thank you once again for the opportunity, and hope you all enjoy the rest of the evening and the wonderful spirit of Tamil Heritage Month and Thai Pongal. Thank you. நன்றி ருக்ஷா. கனடா நாட்டிலும் புலம்பெயர் தேசங்களிலும் எமது தமிழினம் தாயகத்தில் தமிழினத்துக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை உலக அரங்கில் வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் பெரும் பணியை செய்து கொண்டு வரும் நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப்
தமிழ் கனேடியன்ஸுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி. உங்கள் சேவை எமது தமிழ் சமூகத்துக்கு மிக மிக முக்கியம் என்பதையும் நீங்கள் இன்று கூறியிருக்கிறீர்கள். அத்தருணத்தில் அடுத்ததாக பன்னெடு காலமாக வரலாற்றை தன்னகத்தை கொண்டுள்ள பறை ஒரு இசை கருவி மட்டுமல்ல, தொல்குடி தமிழ் சமூகத்தின் சொத்து, தோலிசை கருவிகளின் தாய், தமிழினத்தின் தொன்மையான அடையாளம். அடுத்த நிகழ்வாக இங்கே பறை முழக்கம் கொட்ட அகினம் ஆர்ட்ஸ் குழுவினரை அன்போடு வரவேற்கிறேன். Our next performance is Pare, and I'm confident that this performance will surely leave a lasting impression on everyone. Pare is a traditional Tamil drum. It holds historical significance and plays a vital role in expressing Tamil heritage through its rhythmic beats. ஆதி மனிதன் கண்டுபிடித்த உலகின் ஆற்றல் வாய்ந்த சாதனம் பறை. விலங்குகளை மனிதன் வெற்றி கொண்டான் எனும் வீரத்தின் அடையாளம்தான் பறை. நெருங்க ஆபத்தென்றாலும் நெருப்போடு நேசம் கொள்ளுவது பறை. உழைக்கும் மக்களின் வாழ்வியலோடு உறவாடும் தோழன் பறை. இசைப்போருக்கும் ரசிப்போருக்கும் ஈடில்லா இன்பம் கொடுப்பது பறை. இயற்கையோடு இணக்கமாய் இன்று வரை இயங்குவது பறை. எமது பறை ஒலி சாவுக்கானது அல்ல, வாழ்வுக்கானது. எமது பறை முழக்கம்
Thank you again, Mark, for putting on a powerful Parai performance. Your energy and passion about performing this art form was truly captivating. உங்களுடைய பறை இசை முழங்க உங்கள் செவிகளில் I can என்னால் காணக்கூடிய எல்லாருக்கும் you are all re-energized after listening to this piece. So மிக்க நன்றி for your performance. அடுத்ததாக ஒன்டாரியோ மாநில போக்குவரத்து துணை அமைச்சரும் ஸ்காப்ரோ ரூச் பார்க்கின் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான திரு விஜய் தணிகாசலம் அவர்களை நான் அழைக்கவில்லை. அவர்கள் மக்களால் முதலாக 2018 ஒன்டாரியோ மாநில உறுப்பினராக தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார். பின்பு 2022 இரண்டாம் முறையாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஸ்காப்ரோ ரூச் பார்க்கின் எம்பிபி விஜய் தணிகாசலம் அவர் அவரது இந்த காலத்தில் நிறைய வரலாற்று முக்கியத்துவமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய எங்களுடைய சமூகத்துக்காக செய்திருக்கிறார். அண்மையில் ஸ்காப்ரோவுக்கான முதல் மருத்துவ கல்லூரிக்கான நிதியை இந்த அரசாங்கம் ஒதுக்கிட பாடுபட்டுள்ளார். அது மட்டும் இல்லாமல் 30 ஆண்டு காலமாக எங்களுடைய போக்குவரத்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றதுக்கான இன்ஆக்டிவா இருந்த ஒரு போக்குவரத்து விஷயங்களை இன்று அவர் ஆக்டிவாக்கி எங்களுக்கான போக்குவரத்து சேவை நாங்கள் மக்கள் தொகை கூடிவிட்டது, எங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் திருடி போக வேண்டிய நிலைகள் எல்லாம் கூடிவிட்டது. அதையெல்லாம் இன்று இவ்வளவு காலமாக இதுக்கு முன்பு இருந்த அரசுகள் செய்யாத பணியை இன்று இந்த அரசாங்கமும் எம்பிபி விஜய் தணிகாசலம் அவர்களின் தலைமையில் இன்று அவை இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதோடு முக்கியமாக எமது தமிழ் இனம் தாயகத்தில் எமது தமிழ் இனத்துக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை கனடா நாட்டில் வாழும் தலைமுறையினர் மட்டுமல்லாமல் அடுத்த தலைமுறையினரும் தமிழ் சமூகம் மட்டுமல்லாமல் இந்த உலகமே நமக்கு என்ன நடந்தது என்பதை, நமக்கு நடந்த அநீதி என்பது என்ன என்பது, நமக்கு நடந்த இனப்படுகொலை என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள தமிழ் இனப்படுகொலை கல்வி வாரம் இன்று எங்களுக்கு அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. Thank you so much for that, for passing on Bill 104, for educating not only this generation, for generations to come to educate themselves on what happened to us. And அண்மையில் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு செய்தி என்னவென்றால், ஒன்டாரியோ பாராளுமன்றத்தில் முதல் அமைச்சராக, அதாவது துணை அமைச்சராக, போக்குவரத்து துணை அமைச்சராக அண்ணாவை அவர்கள் ஸ்காப்ரோ ரூச் பார்க் மட்டுமல்லாமல் இன்று ஒன்டாரியோ முழுவதுமாக என்ன தன்னால் செய்ய முடியுமோ அடுத்த தலைமுறைக்கும் இந்த தலைமுறைக்கும் ஒரு வரலாற்றை படைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எம்பிபி விஜய் அண்ணாவிடம் நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறுவார்கள். நன்றி தர்ஷிகா அண்ட் வைஷ்ணவி. முதல்ல இந்த குயின்ஸ் பார்க்ல நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தமிழ் மரபு திங்கள் தைப்பொங்கல் நிகழ்வுக்கு வந்த எல்லாருக்கும் பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்றேன். நீங்கள் இந்த குளிருக்குலையும் பார்க்காம ஒரு வெள்ளிக்கிழமை மாலை பொழுதுல நீங்கள் எல்லாரும் உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி வந்தது உண்மையா முக்கியமா இருக்குது. ஏனென்றா இந்த 2009ஆம் ஆண்டு தமிழ் சமூகம் இந்த உலகம் எங்கும், கனடா மட்டும் இல்ல, தமிழகம் உலகத்துல பறந்து விரிந்து வாழ்ற எல்லா இடத்திலையும், குறிப்பா குயின்ஸ் பார்க்குக்கு முன்னாலேயும் எங்களோட மக்களுக்கு நடக்கிறது இன அழிப்பு. அதை நீங்கள் நிறுத்தணும் என்று நாங்கள் ஒவ்வொரு உலக அரசாங்கத்தையும் நாங்கள் மண்டிட்டு கேட்டு நாங்கள் இந்த குயின்ஸ் பார்க் வெளியில போய் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நாங்கள் எங்களோட குரல் ஒலித்து அவர்கள் காதுக்கு போகாமல் எங்களோட மக்கள் கொத்து கொத்தாக கொண்டார்கள். அதே குயின்ஸ் பார்க்கில் 10 வருடத்துக்கு பிறகு 2019 தமிழ் மக்களாகிய உங்களோட சார்பில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நான் உள்ள வந்து சரியா 10 ஆண்டுல
எங்களுக்கு நடந்தது இன அழிப்புன்னு சொல்லி ஒரு சட்டமும் நாங்கள் இங்கே பாஸ் பண்ண முடிஞ்சுண்டா அது இங்கே இருக்க தமிழ் மக்களின் பலன்தான் காரணம். அதே மாதிரி இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு தைப்பொங்கலை நெருங்கி கொண்டிருக்கிற காலத்தில் இந்த மரபு திங்களில் மறுபடியும் எங்களோட தமிழ் இசை பறை குயின்ஸ் பார்க்கில் ஒலிக்கிறது எனக்கு மனதுக்கு உண்மையான ஒரு மகிழ்ச்சியான இருந்தது. அந்த வரிசையில் இந்த பறை இசையை மறுபடியும் குயின்ஸ் பார்க்குள்ள ஒலிக்க வச்ச தர்ஷினி அக்காக்கும் அகேனம் ஆர்ட்ஸ் குழுவினருக்கும் இங்கே பரத கலையை எங்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்த பிள்ளைகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த தமிழ் கெனடியன் தமிழ் நேஷனல் அந்தத்தை பாடின எங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் எல்லாருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக எங்களோட ஊடகத்திலிருந்து நான் இப்போ இல்லை இந்த அரசியல் பயணத்தில் தொடங்கக்கு முதலே துணை நின்ற ஒவ்வொரு ஊடக அண்ணாமாருக்கும் அக்காமாருக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்தும் என்னோட பயணித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனெண்டா நாங்கள் வரக்கு முதல் நான் யாருக்கும் தெரியாது. அப்பேக்க எங்கே பார்த்தாலும் கூப்பிட்டு எனக்கு சரியான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அட்வைஸை கொடுத்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வருவீங்கன்னு சொன்ன ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன்டா. ஊடகம் கை கொடுத்துருக்காட்டி நிச்சயமாக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க முடியாது. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஆக்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்டா, முக்கியமாக உலகத்தமிழராக இருக்கலாம், உதயன் பேப்பராக இருக்கலாம், கணானாவாக இருக்கலாம், கிருஷ்ணலிங்கம் ஐயாவாக இருக்கலாம், இங்கே இருக்கிற எல்லா ஊடகம் என்ன தாண்டி இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஒரு தலைமுறை எங்களை விட குறிப்பாக என்னை விட 10 மடங்கு நிறைய ஆற்றலோட வந்து கொண்டிருக்கணும். அவர்கள் அரசியல் ஈடுபாட்டிலேயும் இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கணும். எப்படி எனக்கு கை கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி அதை விட நீங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கும் அடுத்த குறிப்பாக எங்களோட இளையோருக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களோட கையை கொடுப்பீங்கன்றதை நான் நம்புகிறேன். என்றால் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நான் 14 வயசில் இங்கே கனடாவுக்கு வந்த நான் தமிழ் இன அழிப்பில் அங்கேருந்து எப்படியோ நாங்கள் சர்வைவ் பண்ணித்தான் இங்கால வந்தது. நான் அங்கே தமிழ் இன அழிப்பில் ஊரில் நான் சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரே ஆள் என் அம்மா. அவன் இங்கே வந்திருக்கிறா, பின்னால் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறா. இதுதான் முதல் நிகழ்வு. அம்மா ஒரு நிகழ்வுக்கு வாரது தான் முதல் தடவை. ஸோ அம்மாவுக்கு நன்றி. அந்த செல் அடிக்கலையும் அந்த பாம்ஸ் புல்லட்ஸுக்களையும் என்னையும் அண்ணாவையும் அப்பேக்கு அப்பா இங்கே வெளிநாட்டில் கப்பலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அண்ணாவையும் என்னையும் ஒரு கையில் ஒரு பிள்ளையை இழுத்துக்கொண்டு இறங்கினது தான். இடம்பெயர்ந்து ஒவ்வொரு ஊராக போய் பிறகு நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு கப்பல் ஏறி பிறகு நாங்கள் வந்து பிறகு இந்தியாவுக்கு போய் பிறகு 14 வயசில் நான் கனடாவுக்கு வந்தேன். நான் கனடாவுக்கு வந்து இறங்கும்போது உண்மையாக ஓரளவுக்கு அந்த ஆங்கில மொழி திறனும் இங்கே இருக்கிற கலாச்சாரமும் பெருசாக இருக்காது. ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு எல்லாருமே தான் ஒரு வேளை 2 வேளை என்று பள்ளிக்கூடம் படிக்கிறதோட இங்கே வேலை செஞ்சு தான் வந்து கொண்டிருந்தால் அந்த காலகட்டத்தில் தான் எனக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லா அண்ணாமாரையும் அறிமுகம். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஊடக அண்ணாமாரும் அக்காமாரும் குறிப்பாக இப்போ இந்த பற இசையை உங்களுக்கு கொடுத்த தர்ஷினி அக்கா தான் நான் இங்கே வந்து முதல் முறையாக சந்திச்சு நான் அவ என்னோட வாடான்னு சொல்லி நிறைய கலை சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு என்னையும் அவரை ஈடுபடுத்தி கொள்ளி என்னையும் உள்வாங்கி கொண்டு போயிருந்த தர்ஷிகா. அதான் இந்த இடத்துல தொடங்கின அந்த தர்ஷிகான் திருப்பியும் இங்கே அந்த பற இசையை ஒழிக்கிறதுக்கு வந்தது உண்மையாக எனக்கு பெருமையாக இருக்குது. எப்படியோ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐயா அம்மாவோடையும் ஏதோ இடத்துல நல்ல ஒரு பழக்கம் இருக்குது. ஒவ்வொரு அண்ணாமாரோடைய மக்கள் இந்த பழக்கம் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் இருக்கிற காலகட்டம் 2024 இந்த காலகட்டம்ன்றது குறிப்பாக நாங்கள் உண்மையாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எங்கள் வார அடுத்த ஜெனரேஷன். இங்கே இப்போ பெர்ஃபார்ம் பண்ண பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களோட பேர பிள்ளைகளாக இருக்கலாம். அவர்கள் கனடாவில் ஒரு 3வது தலைமுறையாக வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கணும். ஸோ நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு அது அவர்கள் அரசியலில் ஈடுபடணுமா இருந்தால் கூட இல்லாட்டி வேறு துறையில் ஈடுபட விரும்பினா கூட நாங்கள் ஒரு தமிழ் சமூகம் செய்ய வேண்டியது முடிஞ்ச அளவு ஒரு சமூகமாக ஒற்றுமையாக நின்று நாங்கள் அவர்கள் போக வேண்டிய பாதையில் நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதைத்தான் நாங்கள் இப்போ எங்கட ஒரு அணியாக
நாங்கள் முடிஞ்ச அளவு செய்கிறேன்டா ஒவ்வொரு சமரும் முடிஞ்ச அளவு நிறைய இளையோர்களை உள்வாங்கி அவர்களுக்கு தேவையான தலைமைத்துவ ஒரு ஒர்க் ஷாப்பை செஞ்சு நாங்கள் முடிஞ்ச அளவு அடுத்த தலைமுறைக்கு இப்படியான ஒரு தமிழ் சமூகத்தை விட்டு போகாமல் தமிழ் உணர்வு, தமிழ் மொழி, கலை, கலாச்சாரத்தை தாண்டி எங்களோட தமிழ் அடையாளம், எங்களோட போராட்டம், முக்கியமாக எங்களோட வரலாற்றை அடுத்த பிள்ளைகளுக்கு ஊற்றி கொடுக்கும் போதுதான், அவர்களுக்கு நாங்கள் எடுத்து கொடுக்கும் போதுதான் நிச்சயமாக அடுத்த தலைமுறை எங்களை விட நான் முதலே சொன்ன மாதிரி 10 மடங்கு அவியல் வேகமாக பாய்வினோம். அந்த பாய்ச்சல், அந்த ஆற்றல், அந்த டேலண்ட் சரியாக அவியல்கிட்ட இருக்குது. நாங்கள் அவள் சரியான பாதையில் காட்டினண்டா, முக்கியமாக இங்கே NCCTலேருந்து வந்த ருக்ஷா சொன்ன மாதிரி நாங்கள் போடுற பாதை தான் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வளர்ச்சிக்கு ஒரு சரியான பாதையாக இருக்கும். ஸோ அந்த விதத்தில் இங்கே இருக்கிற நிறைய அமைப்பினர் வந்திருக்கணும். குறிப்பாக இங்கே எங்களோட முதியோர் அமைப்பினர் வந்திருக்கணும். அவர்களோட பேர பிள்ளைகள் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி அந்த முதியோர் டைம் நான் உண்மையாக சொல்ல வேண்டியது உங்களுக்கு நன்றி. ஏன்னா நான் கனடாவுக்கு வந்து இப்போ இந்த போன ஆண்டோட 20 வருஷம் ஆகுது. ஆனால் நான் வரக்கு முதலே நீங்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள், அது ஒரு மொழி தெரியாமல் நாங்கள் வேலை இடத்துல எங்களுக்கு கிடைச்ச பேச்சாக இருக்கலாம், நாங்கள் கஷ்டப்படும் போது எங்களுக்கு யாரும் உதவி செய்யாத இருக்கலாம், இல்லாட்டி இப்படி ஒரு குளிர்காலத்தில் நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணினதாக இருக்கலாம். உங்களோட கஷ்டத்தை தாண்டி பிறகு வந்த நாங்கள் எங்களுக்கு கொஞ்சம் உங்களை விட கடினம் குறைவாக இருக்குது. ஸோ அந்த முறையில் இங்கே இருக்கிற எல்லா முதியோருக்கும் எனது நன்றியை உண்மையாக நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ, நீங்கள் இன்றைக்கும் இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு. My message to the young generation is, I came to this country at the age of 14 and I gone through the high school and university and worked in the financial institutions and got into politics. And if I can become an MPP and of course now the Associate Minister of Transportation, the young folks here, I'm sure one of you or your friends in this generation, you can become the next Prime Minister of Canada. I want to take this opportunity to also thank Premier Ford for placing the trust in myself and giving this opportunity. He first appointed me as a parliamentary assistant in 2019. Sorry, in 2019 as a parliamentary assistant to Minister of Transportation. And after 3 years of track record, he appointed me as a parliamentary assistant to infrastructure. And after those 4 years experience, almost more than 4 years experience, finally, after looking at the track record, he appointed me as the associate minister. So thanks to Premier Ford and my colleagues, MPP Aris Babikian, MPP Don Gallagher Murphy, and of course Minister Raymond Cho and all the cabinet and caucus members for being such a pillar of support for me throughout the whole process, especially when I brought the project for Tamil Community Center. I know Aris know this very well, that this project, it will take probably more than 10 years to go through one government. The application process came to province of Ontario first. And after our advocacy, along with Premier Doug Ford, we got approved and we already allocated nearly $12 million and the application gone to federal government. Federal government also approved and then City of Toronto also approved the land. And right now, in the Tamil Community Center, தமிழ் சமூக மையம் மக்களின் கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது என்னண்டா 3 கட்ட கவர்மெண்ட்டும், ஃபெடரல் கவர்மெண்ட், ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட், சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோ அவியல் தங்க நிதியை ஒதுக்கி இருக்கணும், நிலமும் ஒதுக்கியா இருக்குது. இப்போ தமிழ் சமூகம் ஒரு $10 million கிட்ட அவியல் சேர்க்கணும். அது இப்போ மக்களின் கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் கெனடியன் தமிழ்ஸ் NCCTயும் கெனடியன் தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸும் இந்த 2 அமைப்பும் சேர்ந்து மக்களோட இணைந்து இந்த வேலை திட்டத்தை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கணும். உங்களால் எவ்வளவு தூரம் இதில் நீங்கள் உங்களையே இணைச்சு உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்த முடிஞ்சுன்னா நிச்சயமாக இந்த தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டருக்கும் ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும். குறிப்பாக I want to take this opportunity to thank Premier Ford and the entire caucus for being to giving the unwavering support for the passage of Bill 104, the Tamil General Education Week, because நாங்கள் 2019 கொண்டதிலிருந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு எங்களுக்கு இனி இல்லைன்ற ஒரு சவால் நெருக்க வார எங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருந்தது.
அந்த எல்லா சவாலையும் குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கன் அரசாங்கத்தின் சவாலை தாண்டித்தான் பிரீமியர் டக்ஃபோர்ட் இதை கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு சொல்லி நாங்கள் பாஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு குறிப்பாக காரணம் இருந்து இங்கே இருக்கிற இளையோர், the youth played an instrumental role. CTYA, GYO, all the TSAs along with National Council of Kenyan Tamils, they played a crucial role. So thanks to entire community, especially seniors, for always being with us. And thanks to all MPPs and Premier for always being there with the community. Right now, we are at a stage, not just one school board. TDSB, TCDSB, York region, Durham region and Peel region, they all recognize Tamil Genocide Education Week. Every year, now we are expanding to other school boards as well as we are looking to pass in other jurisdiction. Canada மட்டும் இல்லாம மெட்ட மாகாணம் மட்டும் இல்லாம வேறொரு நாடுகளிலும் இதை கொண்டு வரதுக்கான வேலை நடந்து கொண்டிருக்குது. உங்களால முடிஞ்ச உதவி உங்களுக்கு உங்களோட நண்பர்கள் உறவினர்கள் வேறு மாகாணத்தில் வேறு நாட்டில் அவங்க உதவி புரிஞ்சா இருந்ததுன்னா நிச்சயமா நீங்க இன்னும் தொடர்பு கொள்ளலாம். அது அந்த இலக்கை நோக்கி நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம். கடைசியில் நான் சொல்ல வேண்டியது, இந்த பொங்கல் இந்த மரபு திங்கள்ன்றது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது. ஏனெண்டா தாயகத்திலேயா இருக்கலாம், புலம்பெயர்ந்த தேசங்களாக இருக்கலாம், எங்களுக்கு நிறைய சூழ்ச்சிகள் நெருக்குவார் நடந்து கொண்டிருக்குது. நாங்கள் எல்லாத்தையும் சரியா இனம் கண்டு எங்களுக்கு நடக்கிற துரோகத்தனத்தை இனம் கண்டு நாங்கள் எங்களோட பாதையில் போகணும். முக்கியமாக நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் கனடாவில் இருக்கிறோம்டா, நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம்டா, எங்களை காப்பாற்றி விட்ட காவல் தெய்வங்கள் தான் எங்களோட இவ்வளோ தூரம் வர காரணம். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இன்னும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற எங்களோட தமிழ் சொந்தங்கள், அவர்களுக்கு நாங்கள் ஒன்று செய்யணுமெண்டா அவர்களோட விடிவுக்கு அவர்களோட விடுதலைக்கு நாங்கள் தொடர்ந்தும் எங்களால் முயற்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கணும். அது ஒரு தமிழ் சமூகத்தின் கூட்டு பொறுப்பு. அந்த கூட்டு பொறுப்பு அதில் நானும் எந்த பொறுப்பை உங்களோட ஒருவனாக தொடர்ந்து செய்வேன் சொல்லிக்கொண்டு நிறைவு பெறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, MPP Vijay, for your inspiring words and for hosting this wonderful celebration. I would now like to call upon MPP RSB Beacon, MPP Don Gallagher Murphy to join MPP Vijay Thanigasalam in presenting some awards for our wonderful performers. I'd like to call Amisha Tavendra, Bhavisha Dushyantan. Please give them a big round of applause. Darwin Tavendra, Praniti Prasant, and Srimati Lasanti Rajkumar. அவர்களுடைய ஆசிரியை. That's the teacher. Yeah, more? Oh, okay. Thank you for your performance. Please give them a big round of applause. Nandri. Next, I'd like to call upon Atmika Sribhavan. There we go. Adya Joshi Anand. Dia Gajan. Kulalini Sri Skandakumar. Sarah King. Yalini Prabhagaran. And their teacher, Mrs. Karthika Parthian. Please give them a big round of applause.
Please give them another round of applause. Thank you. Just 1 second. Logan, take a picture. Say cheese, everybody. Okay. This is very cheap camera. Expensive ones I cheap. Awesome, thank you. Next up, I'd like to call Malini Parajasingam. Sorry. Kamalini Vakisar. Sri Ranjini Navaratnam. Kavya Kalichelvan. Laktika Kalichelvan. Laktika. Kama Mailvaganam. Dutan Fernando. Zeno Fernando. Ragulan Sinthuran. And Dashini Varaprakasam. Please give them a big round of applause for their powerful performance. Yes. Tell them like enjoy the food's here, pictures here, that type of stuff. So we'll do one more round. Let's do another round of applause for all the performers for the evening. And thank you, MPP. Okay. As you know, இன்றைக்கு இப்ப நாங்கள் எங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு பகுதிக்கு வந்து விட்டோம். தைப்பொங்கல் மற்றும் தமிழ் மரபு திங்கள் விழா குயின்ஸ் பார்க்கில் கொண்டாடி கொண்டிருந்த நிகழ்வு நிறைவு பெறுகிறது. இத்தருணத்தில் இங்கு ஸ்காப்ரோ, பிரம்டன், மிசிசாகா, டூர்ஹம் ரீஜன், நாங்கள் அப் நார்த் எல்லா இடத்திலிருந்தும் வருகை தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. We have pongal, vadai, modagam, we have coffee, we have mango shake, so make sure, please feel free to help yourself and enjoy this evening. இனிய தைப்பொங்கல் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். Thank you everyone and have a great evening. You just need to tell me there was